സോ ഹായ് ഗൈസ്, എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു വിനോദ്. ഞാൻ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ 2019 റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ +1 +2 പഠനം ഞാൻ KE സ്കൂൾ മന്ദാനത്താണ് പഠിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ കോച്ചിങ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, JEE എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് all, I hope everyone staying safe and in their homes and taking care of their health, because right now that should be a primary concern. And okay, so this video I'd just like to talk about like few of the problems that you might be facing right now, and given this unique situation, and some ways to remedy that. So I'd like to first of all I'd like to split this video into 3 parts, and the first part will be I'd like to direct it towards students who are currently in their second year and who are supposed to write the exam in May. So നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ the situation this year is extremely unique, and I don't think it has ever happened that the entrance exams have been postponed by such a large amount of time. And well, we can't speculate that it will happen anytime soon. I mean, the dates are set to September, but it depends upon whether or not the number of cases is increasing, and we can only speculate. So in this situation, most of the students, especially നിങ്ങളുടെ ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, see, you have been slogging for almost 2 years now, and it's like a marathon. Even you were supposed to be ending it in July, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനി ഇങ്ങനെ ലെങ്തൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മാനസിക ഒരു മടുപ്പ് തോന്നാൻ, that's very natural. So my first advice to you guys will be, it's not an advice, it's a suggestion. The first suggestion is that expect it to be delayed more, because mental preparedness is the best way to handle any sort of situation. And so in case the dates are getting delayed more, what we need is fortitude and perseverance. So it's actually very hard, I know, because last year when it was the last phase, April and May, the last 2 months it was just like, you want this to get over as soon as possible. So it's almost you're nearing the end of your lap, and you want things to get over as soon as possible. So it's kind of very difficult for the students who were supposed to write the exams this year. So my suggestion would be not to lose focus and to stay on track, because നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ it is very easy to get distracted. ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലോ, ബ്രില്യൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. there are so many different types of distractions, like family, friends, പിന്നെ neighbors, കൂട്ടുകാർ, പിന്നെ മാത്രമല്ല TV, പിന്നെ ഫോൺ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതെ, ഇപ്പം ഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല, because most of the tests and all sort of education has to be done online right now. So there are a lot of opportunities for getting distracted, and ട്രാക്ക് മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മെൻ്റലി ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ you'll feel that you're tired of this stuff, and you want to just get out as soon as possible, and you might get distracted and lose your track. So my first suggestion would be that try to stay on track, that you have to try your maximum, because if you don't stay on track right now, the effort that you have put in for the past 2 years is really going to go as a waste. Because what matters in JEE is how prepared you are. And if you skip, say for example 1 week, you say, okay, I'm taking 1 week off and I'll take a holiday for 1 week, I won't study for 1 week, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, the chances are that that 1 week might get extended into 2 weeks, 2 weeks into 3 weeks. And since the exam, I personally don't think the exam is going to happen on time, the chances of you getting distracted is very less, and you must be aware of that possibility, and you must ensure that you are taking steps not to fall into
a very common trap. It is a very common trap. I mean, not only in this situation, I mean, even in normal years when you have the exam on time, it's very easy for you to get distracted because of the sheer stress and pressure that you are supposed to be facing while preparing for these exams. So that will be my first suggestion to the students who are who were supposed to be writing the exam this year. And അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബ്രില്യൻ്റെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ there might be a like shuffling of ranks happening. ലൈക്ക് നേരത്തെ നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരല്ലാതെ കുറേ പേര് പുതിയതായിട്ട് കയറി വരുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദം. ദിസ് ടൈം ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഗോഡ് ഗിവൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എവ്രി വൺ to improve their level of preparation. See, ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇയറിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി ഹാഡ് 1 week of extra time, and see because of the elections, and that extra time was actually a real bonus because you can, I mean, it's unexpected time that you're getting extra time for preparation. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം അത് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കൂടെ മാത്രം കാണുക ആൻഡ് യൂസ് ദ ടൈം പ്രോപ്പർലി ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഹൂ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ചിലരുടെ മെയിൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അത്ര പോരാന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ദിസ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു ഗൈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ടു യോർ സെൽഫ് ആൻഡ് ടു എവ്രി വൺ എൽസ് ദാറ്റ് യു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ്. പിന്നെ പെർട്ടിക്കുലർലി ദർ മൈറ്റ് ബി പീപ്പിൾ ഹൂ മൈറ്റ് ബി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു കൊല്ലം പോട്ടെ ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഇയർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇസ് നോട്ട്, ഐ മീൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് ഈസി as you think it might be, because it's a lot of mental pressure that's going to come on you if you opt for repeating. And I hope you guys don't opt for repeating, because if you can clear it in the first go, that's the best possible solution. കഴിയാവുന്നതും ഫസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോളേജിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ എയിം. സോ to all those people who are thinking that, who are considering repeating an year as a possible option, I'd like to suggest that please don't repeat an year. Use this time and use it to improve your standing, use it to improve your preparation, and continue preparing for the exam regardless of whether it actually happens on time or not, because that unfortunately isn't under our control. But what we can control is how prepared we are, and that's what we should aim at doing. So that's my second point with respect to the people who are supposed to be graduating this year from school. So yeah, and വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, see, when I prepared in last year, when my preparation after mains was like mostly I would have a couple of like 1 week or something where I would devote to solving like mock test papers and model question papers and stuff like that. And then I would take a break and I would like spend a week or something revising the different chapters. Say for example in organic chemistry, especially in organic chemistry, anything, take time and revise, and you use the time carefully. കാരണം ഈ റിവിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ റിവിഷൻ ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രീംലി ഫോക്കസ്ഡ് റിവിഷൻ, ആൻഡ് യുവർ റിവിഷൻ ഷുഡ് ബി പ്യോർലി ആൻഡ് എൻറ്റയർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിലബസ് അലോൺ. സോ സിലബസ് ഐ ഹവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ആക്ച്വലി ഗീവ് ദ സിലബസ് ആസ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ. പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ്. Advanced especially, the questions will be purely based on the syllabus alone. If you know the syllabus, then you will be able to solve the questions very like if you will be able to solve the questions theoretically. You are supposed to be able to solve the questions, and that's how they prepare the questions as well, because the current given syllabus knowledge madi ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. സിലബസ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വോണ്ട് ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. നൗ എക്സ്ട്രാ 1-2 കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇസ് ഓൾ റൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ഹേർട്ട് യു, ബട്ട് ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കെമിസ്ട്രി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു വൈഡ് ഓഷനാണ്. സോ it's best if you guys are studying what's given in the syllabus and reference books. 1-2 നല്ല റെഫറൻസ് ബുക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആ റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
I don't know how to like suggest one reference book as such, because how I used to prepare was I used to like keep a couple of books and read out just the necessary stuff from all of them. So I used to follow Solomon and Fried, but അതിനകത്ത് എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട, സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ എസ് അന്യാലിൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, ബ്രില്യൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഞാനെടുത്ത്, റിയാക്ഷൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എന്തോ റിയേജൻസ്, റിയാക്ഷൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിയേജൻസ്. സോ എസ് അന്യാലിൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ്, അതും അത്യാവശ്യം നല്ല ബുക്കാണ്. അതിനകത്ത് എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെയും പല മോഡിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. സോ ആവശ്യമില്ലാതൊക്കെ പഠിക്കാതിരിക്കുക, സിലബസിലുള്ളത് മാത്രം പഠിക്കുക. ആൻഡ് ഓക്കെ, റിഗാർഡിങ് ദ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ബ്രില്യൻറ്റിൽ തന്നെ they are conducting very regular tests, and the questions on those tests are of a sufficiently high standard. ഇപ്പോൾ ഒരു JEE Advanced, ഇപ്പോൾ in my year at least I thought that like I felt that the actual exam was tougher than any of the mock tests that I had given, but that's not usually the case. And brilliant in the mock tests, I feel that they are very much up to par with what is expected from the JEE Advanced exam. Okay, right now I'm talking singularly about the JEE Advanced exam. പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഇങ്ങനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോമൺ ഒരു കാണാവുന്നൊരു ഫാക്റ്റാണ്, പിള്ളേർ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ആൻസർ കീയും ബെഞ്ചിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് തിരിച്ചങ്ങ് പോകും. കാരണം എന്താണ് കാരണം? വെൻ യു ആസ്ക് ദം ദ റീസൺ, കാരണം ഇസ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് പാടായിരുന്നു, ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു കോമൺ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്, കോമൺ ഒരു എക്സ്ക്യൂസാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് നിങ്ങൾ സ്വയം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യരുത്, ബിക്കോസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആർ എ വേ ഫോർ യു ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ നോളജ്. ആൻഡ് കിട്ടാത്ത സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോർഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മിച്ചമുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. സോ നിങ്ങളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇല്ലാതാവും. സോ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി എനിക്ക് രണ്ടാമത് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നവരോടാണ്, അതായത് ഹൂ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ +2 റൈറ്റ് നൗ. സോ അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ പോർഷൻസ് ലൈക്ക് I think their portions, the first year portions would have been completed PCM, and second year portions ഒരു ഏതാണ്ട് പകുതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് it's pretty obvious that online classes are not as effective as normal classroom-ലുള്ള classes in my opinion. So what I would suggest to you guys is, നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക, but you guys have to understand that unlike in the normal circumstances where the teachers can also help you a lot, when the teaching is in an online mode, how much you study is going to be totally dependent on how enthusiastic you are and how much effort you are putting in. It's going to singularly depend on how much effort you are going to put in. ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണം. കാരണം ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ദാറ്റ് അപ് ടു 10th ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്, ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കും, അത്രയുള്ള പഠിക്കാൻ, നോട്ട്സ് എടുക്കുക, അത്രയൊക്കെ മതി പഠിക്കാൻ. പക്ഷേ 11th and 12th പെർട്ടിക്കുലർലി ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ JEE, അത് പോരാ. So what you guys have to make sure is that you guys are preparing well, irrespective of whether or not the teachers are teaching or brilliantly എത്ര പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞോ. ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, ക്ലാസ്സസിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം വോയിസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് വെരി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഒരു നോർമൽ ക്ലാസ് ഇരിക്കുകയാണ്, ഡൗട്ട് തോന്നുന്നൊക്കെ അപ്പം ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. So concepts will be very strong in your mind. But online classes അങ്ങനെ it is feasible to raise your doubts in between an online class and all, but I don't think it's that it won't be as good as offline classes, you know what I mean. So in such a case, what you should be doing is you should be taking special care
to ensure that you don't have any conceptual weaknesses. Because എല്ലാവരും ഈ കൺസെപ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ what it means is that you should know what you're talking about. You should be able to explain to another person. നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നുള്ളതിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അറിയാമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അറിയാം എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം. ബിക്കോസ് only if you can explain it to someone who doesn't know it, that's how you check whether you know it yourself or not. So that is what is meant by ഈ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സോ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വേറെന്താണ്, ഓക്കെ. സോ പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when you complete chapters, I mean when the portions are getting completed, brilliantly portions എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ you will have a lot of time remaining. അപ്പം eventually they will start different models, പിന്നെ റിപ്പീറ്റർ മോഡലും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും. So there will be a lot of models and all, but what you have to ensure is that ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മോഡലുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇത്തിരി കുറയോ റാങ്ക് ഇത്തിരി കുറയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. So because the most important point is you should be thorough with your syllabus. You should be thorough with all the portions that are there for the exam. So what I would suggest to people is that നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ you guys take extra effort to cover any to find and cover any loopholes that you have in your preparation. And നിങ്ങൾക്ക് വീക്കായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you take extra effort and cover up those chapters. Because right now you have a lot of time. So ആ ടൈം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം to cover your weak chapters. Now when you're writing exams, what I would suggest is you start with your strong chapters and then move to your weak chapters. I mean ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല, സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ടും ഏറ്റവും കൂളായിട്ടും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് റിട്ടൺ സോ മെനി എക്സാംസ്, യു വിൽ നോ വിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് യു ആർ മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ്. ബിക്കോസ് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഈ JEE എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി എ മെൻ്റൽ ഗെയിം. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ വെൽ യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ യുവർ സെൽഫ് അണ്ടർ സ്ട്രെസ്. Preparation is secondary. Its result is primarily based on how well you are able to handle yourself. So നിങ്ങൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു മെൻ്റൽ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രിപ്പറേഷനും കൊണ്ട്. ബിക്കോസ് ദിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി മേക്സ് യു കേപ്പബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ദറ്റ് കംസ് യുവർ വേ, പെർട്ടിക്കുലർലി ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സാംസ്. സോ ആ ഒരു പോയിന്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഐ ഗസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടു സേ ടു കറണ്ട് +2 സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ the rest of the video will be for the students who have just started, that is 10th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അടുത്തതിലോട്ട് നീങ്ങുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ 10th എക്സാംസൊക്കെ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ICSE എക്സാംസ് ഇല്ല, CBSE ക്യാൻസൽ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ you have your 10th exams out of the way, and ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മാസമായി ഓൾമോസ്റ്റ്, and they are conducting models. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് 9th ഇന്ന് ഒരു മോഡലുണ്ട്. സോ റൈറ്റ്, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ what are the challenges that you are going to face is, one is നോർമൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ what happened to us was, I remember that for the first 2 months after I joined Brilliant, I was totally overwhelmed because ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ, ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനാണ്, പിന്നെ എക്സാംസിനും ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ വെരി കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. that is I'm suddenly, what happened to most of us were like suddenly introduced into such a competitive environment, and it's very easy to perish in such environments. But at the same time, those who did thrive were like extremely hardened by the exposure that we got over there. So
ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് എക്സ്പോഷർ, അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 മാസത്തെ എൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡ് സേ എന്താണ് ആ കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പോഷർ വാസ് വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻ building up my confidence and making me who I am right now. So those 2 or 3 months were extremely important for me, and I think those were the most important months of my studies in Brilliant, because that actually opened my eyes. ഒരു സാധാരണ ഞാൻ 10th class വരെ ഇടുക്കിയിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ അത്രയൊന്നും ഇല്ല. സോ these first 2 months actually opened my eyes to an entirely new world out there, and it gave me a feeling of I was completely overwhelmed. So what I think you guys will be lacking is that ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് ആർ ഓൾ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റഡിങ്. സോ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ഗൈസ് ടു നോ ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ 10th class വരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ലോകമല്ല ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. The world is an extremely competitive place, and from ബ്രില്യൻ്റ് ആദ്യത്തെ ആ 2-3 മാസം കണ്ട ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ IIT കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടും. IIT ഈസ് ഓൾസോ എൻ എക്സ്ട്രീംലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്ലേസ്. IIT കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതം സെറ്റായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നത്. അതൊരു ഐ വുഡ് സേ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദറ്റ് ഇമേജ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ഫോൾസ്. എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. IIT കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സെറ്റാണ്, വലിയതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഇമേജ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന IIT, പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല കാര്യം. ഓക്കെ, ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ IIT ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഭയങ്കര ക്ലോസ് കോമ്പറ്റീഷനാണ്, ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി കേപ്പബിൾ and everyone is extremely talented, and everyone is willing to work hard for whatever they want in life. So the world itself is a very competitive place. നിങ്ങൾ 10th class വരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ, അതായത് ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൽ ഫുള്ള് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ, അതൊന്നും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല. ബിക്കോസ് സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം ഫുള്ള് കിട്ടുന്ന 2-3 പേര് കാണും. അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഫുള്ള് കിട്ടും, ടീച്ചർ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊക്കി പറയും. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉള്ളത്. വൺസ് യു ക്രോസ് 10th, and especially if you enter JEE coaching, what you're going to see is an extremely competitive world out there. And to those of you who are studying from home right now, what you guys are going to be missing out is you are going to be missing out a first hand taste of that competition. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിതിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 2 or 3 months ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുമെന്ന്. സോ ആസ് ലോങ് ആസ് ക്ലാസ്സസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്, യു ഗൈസ് ആർ ഗോയിങ് ടു മിസ് ഔട്ട് a first hand experience of this competition, and you guys are not going to be aware of how serious the situation is. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ലാഘവത്തോടെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് നടത്തുന്ന പേസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. The classes are moving at a very slow pace. For us it was at a very faster pace, especially ആദ്യത്തെ 2-3 മാസം. Not too fast, but it was at a significantly faster pace than what is being done right now. So നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അതിപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ it will be extremely hard for you to cope up with a very fast paced syllabus as well. So the problem which is going to happen right now is when you come after lockdown to classes, you are going to be overwhelmed by the amount of competition that is going to be thrown your way, and there is a high possibility that most of you will be perishing in that competition. So what I want you guys to be aware of is that there is going to be a huge upheaval. So you guys shouldn't take anything lightly. ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ടോ, പിന്നെ അധികമൊന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല, ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാം, വലിയായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദിസ് ഈസ് ടോട്ടലി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സിനറി. ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നടത്തുന്ന പോലത്തെ പേസിലല്ല ഒറിജിനൽ ക്ലാസ്സസ് നടത്തുന്നത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ടഫ്നെസ് അല്ല ഒറിജിനൽ ക്ലാസ്സസിന്. ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ടഫ്നെസ് ലെവലല്ല ഒറിജിനൽ എക്സാംസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ടഫ്നെസ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ടു സ്കെയർ യു ഓർ എനിത്തിങ്, ഓർ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടോ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാവരും, എല്ലാ സീനിയേഴ്സും, എല്ലാ ബാച്ചിലുള്ളവരും they have gone through this initial phase of first 2 or 3 months of extreme confusion and fear and anxiety and all that stuff. And what it does is it hardens you. And
prepares you for what is going to come next. And നിങ്ങൾ അതിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് എടുക്കേണ്ടതോ എന്തുവാണ്, ഡിപ്രസ്ഡ് ആവേണ്ടോ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. എല്ലാവരും അത് എല്ലാവരും അത് എന്താണ് സക്സസ്ഫുള്ളി അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ in my opinion, Brilliant is actually doing a very good job of taking students who have like studied in a 10th standard, സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് taking them and molding them into people who are capable of handling stress and pressure, and giving them the required skill set to move forward in life. That I think that's what's the most important thing that I felt during my stay in Brilliant, because those couple of years with Brilliant actually they changed my outlook towards life. They changed my perception of the world, and they did definitely give me the skill set to navigate my way unharmed. So what I want you guys to be aware of is that the world is a very competitive place. You guys must be prepared for that, and you guys must be ready to work hard for it. Because first of all, once again, നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. All these points I've said before, and I don't want to repeat them, but you guys must be ready to sacrifice stuff, because for to gain in everything, like to gain anything in life, you have to sacrifice something. Nothing comes for free. So every decision for something is a decision against something else. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു റാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ that is going to be a decision against, say, playing video games or computer games or watching movies and stuff. So you are going to sacrifice a lot of stuff that you like and that you want to do, and that is actually going to be the first part in a long series of steps that's eventually going to mold you into a responsible adult. So don't feel like disappointed or sad that you have to give up stuff, because that's how life is. Life is not easy, life is tough. So be prepared for this stuff. And with regard to studies, I don't think I have to add anything extra, because I've said most of the stuff earlier itself. When you start so one important point that I'd like to say to the new students will be that നിങ്ങളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ensure that you have completed that chapter, completed the chapter fully with no loopholes. Try to make it as perfect as possible before moving on to the next chapter. പിന്നീട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ശരിയാക്കിക്കോളാം എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അല്ലായിരിക്കണം ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Every chapter you have to complete as if that's the last time you're going to complete the chapter. Go through the chapter. That is not the case, but it's better to be prepared and to be safe than sorry. So that's what I'd like to say to those students who are newly coming. Pinne, I think, that's all. That's most of the stuff that I have to say to everyone. And okay, let me just talk about some random stuff now. So first of all, ഇപ്പോൾ common ഒരു query for most of you will be, how is IIT life? So trust me, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സാക്രിഫൈസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, everything is going to be worth it. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു IIT is a competitive place. That is it's a very healthy form of competition that I have seen in IIT. I mean, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ്സ് എല്ലാം it is relative grading. എന്നുവെച്ചാൽ your grades are dependent on, like, top 5% of students will be given S grade, top 10% will be given A grade, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ it's based on, so grading is based on how many people you have put behind you. And see, relative grading there is a very high chance of creating an bad competition between students. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. I have always seen a really healthy competition in IIT. And IIT life എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it's going to be a totally different experience for you guys, and it is very much worth it. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, so I am still relatively new to it. And you'll make a lot of friends and you'll meet a lot of people, and
it's going to be really fun if you make it through. So, and I'm sure that this is not only the case for IIT. I think most of the colleges will be, college life is going to be a time to look forward to, and a time to meet new people and make new friends. So നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൊല്ലം നിങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് മോർ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഇനഫ്. സോ ഹാർഡ് വർക്ക്, ഐ ഡോണ്ട് റിയലി തിങ്ക് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് ടു ഈ 2 കൊല്ലം എനിക്ക് മിസ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഐ ഡോണ്ട് റിയലി തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗോയിങ് ടു ബി വർത്ത് എനിത്തിങ്, ബിക്കോസ് you are going to enjoy a lot more in the coming years. You are not going to ever regret it. Pinne, yeah, the next really striking thing about IIT is that IIT offers you so many opportunities. It's like most of the IIT kittanna athra opportunities, I don't really think you can get a better range of opportunities anywhere in India, at least in India. So it is definitely worth it to get into IIT, but then again you should try for IIT only if you have a interest to it. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കുട്ടി IIT വന്ന് പഠിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ that is really going to be extremely detrimental to your mental health and to what you have to identify what you are good at and work hard towards that. If you work hard for anything else, it's not really going to add value to your life. And yeah, for those who have any interest in engineering, I would say IIT is the best opportunity that in India that you'll get. So yeah, try for IIT, and when you try for something, you should try your best, because if you try half-heartedly and if you don't try that sincerely, you are going to regret things. And one of my main one of the really important things that I follow in my life is that you shouldn't have regrets at a later stage. I didn't do that when I was supposed to be doing that, and I should have done that. Those sort of feelings, you should never keep any regrets in your life, because they eat you from the inside. So yeah, try sincerely, try hard, work hard, and whatever you want, be aware of what you want in life. So that's easier said than done, I know, but try to be aware of what you want in life, try to be focused at what you want, and yes, work hard. There is no success without any sacrifice. And I wish you guys all the best, all of you, to those who are preparing to write the exam, to those who wish to write the exam, and to those who want to come to IIT, or those who just have a plain love for science. All of you guys, all the very best with your life. I just hope that you guys have everything that you wish for and more. So thank you, and that's all. Bye bye.